Guys, lagyan natin paminta. Season natin yung ating chicken. Pang-apretada tayo guys. Konting bitchin lang guys. Soy sauce natin guys. Siguro mga 5 kutsara yung guys. Guys, mix na lang natin. Malinis naman yung ating kamay. Naghugas na tayo. Guys, yan lang guys kalalaki yung ating pang-apretadang patatas. Yung carrots natin guys, 2 peraso lang yan guys. Ito pala guys yung ating bell pepper. 4 na perasong kamatis guys. Hindi tayo gagamit ng tomato paste guys, fresh tomato lang. Guys, kompleto na pala guys yung ating ingredients sa ating chicken apretada natin guys. Yung chicken natin, 1.5 kilo. 250 ml ng tomato sauce lang tayo guys. Saka yung patatas carrots lang. Siyempre yung fresh tomato natin, bell pepper, tsaka yung sibuyas bawang natin guys. Ito yung patatas carrots. Yan guys, okay na yan guys. Fry na natin guys yung ating chicken. Chicken, bawang sibuyas, sabay na natin guys yung ating laurel, sandang. Ito na pala guys yung ating chicken. Ibalik na natin guys. Dagdag tayo ng pamintang buo guys. Guys, lagyan natin tomato sauce, carrots, patatas, sama na natin guys. Chicken apretada natin. Ito guys, i-try nyo ito guys. Simple lang tong apretada guys. Mag-add pala tayo ng asukal, balansin ang lasa guys. Guys, yung aking video guys, paki-like and follow na rin guys yung aking chicken apretada guys, at paki-share na rin guys. Salamat po. Ito natin guys yung sauce na guys, kung okay na guys, kasi mag-add pa tayo kung may kulang. Yan guys, sakto lang. Bali magdagdag lang tayo ng konting salt guys. Add natin yung ating bell pepper guys. Ito na pala guys yung aking apretada guys. Siyempre guys, titaste naman natin yan guys. Taste natin guys yung niluto natin, kung masarap ba talaga. Guys, kain po tayo. Guys, first bite guys. Guys, kain tayo ulit guys. Yun lang guys. Bye bye po.